Shalita. I think today we have got 219 RC. Now will give short data and they will come. Achha. Okay. So they'll come in the second. Okay. Ashok Hanumanrao Patel. For the applicant, sir. Right. I have filed my application for additional to take additional documents from the record. Subsequent facts are there. So under the RTI, we have received some important documents. What is your subsequent document? Subsequent documents is we have filed the RTI application. Under the RTI application, we have received some documents and a license. What are the documents? Documents means the license for the carrying on business. Is it MSC? Money lending license? No, not money lending. The license under the SEEDS Act. Actually, the matter is that the complainant state that he has provided some seeds to the accused, and against that payment, he has issued 2 checks to the complainant. But as per the contention of the accused, there was no any such type of business was done between the parties. Actually, for this purpose, we have taken some documents from the record. There was never license was issued by the concerned authority to conduct such business. So complainant cannot prove the legality or permission to carry out such business. Now you are too late. To my mind, better you may go for compromise. Actually, my lord, I think we have already tried. You have lost one chance. Actually, my lord, we have lost one chance means that my lord, the learned trial court has decided the complaint under section 138 ex parte, not ex parte, but it was at the stage of the cross examination of the complainant, and after that the accused was not able to, due to the health issues, was suffering some brain trauma and all this. We have already we have produced all the medical treatment papers. So there is nothing cross examination on the record. Okay, is there any scope for compromise? My lord, actually, a predecessor of this honorable court already suggested
Once we have already arranged meeting in the room outside. What is the check amount? Check amount is 18 lakhs. So you must be, you are also making business, Yes, my lord. business of a sales. Yes, my lord. But our contention is that we have not issued said checks under the Ali's transaction. We had given said 2 checks under against the security as a security deposit checks. Now I think that concept. Before filing before depositing checks by the Okay, complainant. who is the other side lawyer? Ravi Sharma. Vकील श्री Ravi Sharma. वकील श्री अखंड खंडिया. Okay, let the other side lawyer come, right? Then Actually, we my, see. my lord, only my difficulty is that I'm coming from the Bombay, Maharashtra. So my flight for the He is around what time? at 4:30. Before 4:30, So boarding time you take 3:30, and for that I need to. before the 2 will relieve you, Yes, my lord. right? Before 2 will. Yes, my lord. Okay. Only my request is that, my lord, already I have filed this application for taking additional documents on record. The other side has filed a reply on said application, and even I have filed my written argument on this application. Now let me very frankly tell you, there are 2 judgments of Honorable Supreme Court, recent judgment, wherein in 130th they said that just the moment signature is proved, nothing else to be said. That kind of 2 judgments are there. But my lord, there is a judgment of the Honorable High Court, Division Bench judgment of the But Maharashtra. Supreme Court 2 judgments are there. Yes, my lord, but the So judgment is on point that the accused has cheated to the complaint has cheated to the accused. So for cheating, have you filed the complaint? Yes, my lord. And before depositing these checks, the accused wrote letter to the complainant that you cannot deposit these security deposit checks. Okay, we'll see. Let other side lawyer come. Yes, my lord. Okay, next. So, my lord, may I come at after 12:30? So Another civil suit is there pending between the so you are parties. coming at 12:30. 12:30. Oh, Yes. Yes. रूप सी पोडल सी जारा. वकील श्री FB ब्रह्मर. FB ब्रह्मर. वकील श्री PB पटेल. मनहर भाई बना भाई. मनहर भाई बना भाई वाघेला. महेश भाई बैजी भाई. महेश भाई बैजी भाई. what is it? Sure. Capital. Who is the lawyer? वकील श्री MG पटेल. He is not present. Acquittal appeal will go to Honorable High Court under 378. वकील श्री MG पटेल. मकसूद. मकसूद मियां मोहम्मद मियां. એમાં સર આયુ આવવાના છે એવા સમાચાર છે. Okay, આયુ આવવાના so છે. IU is coming. We are waiting for IU. ના 3 વાગ્યાની જે બુક્સોમાં રાખ્યું છે સર મારા Acha, acha. ડોક્ટર
What is his problem? ઈડર જવું હા છે. વાંધો નહીં સર મારે છે ખાલી લઈ Ah, okay. કમલ જીતુભાઈ. કમલ જીતુભાઈ. Mhm. Okay. Ah. ઇન્દ્રકુમાર દરજીભાઈ સાગલા. ઇન્દ્રકુમાર દરજીભાઈ સાગલા. રાકેશભાઈ લલ્લુભાઈ ભાટિયા. રાકેશભાઈ લલ્લુભાઈ ભાટિયા. એટલે they must stop. એમના એક number could be there. Call like telephone પર. ઇન્દ્રકુમાર લાલજીભાઈ. ઇન્દ્રકુમાર લાલજીભાઈ. રાકેશ કુમાર લલ્લુભાઈ. રાકેશ કુમાર લલ્લુભાઈ. બેસજો અમુક પુરાવા લેવા છો. અજયસિંહ જીતેન્દ્રસિંહ રાઠોડ. અજયસિંહ જીતેન્દ્રસિંહ રાઠોડ. What is the stage? Serial number 6 and 7 both are cross case Ah, ભાઈ અવાજ બંધ કરો. compromise. Is ભાઈ, made અવાજ બંધ કરો. by. This is compromise. So we may, Mr. Parmar, we may go fast and finish it off. Two cases are there, right? એની સામે પાછું So by after we may prepare one time. ભાઈ, We may keep it day to day. And finish it off. Acha, what are the sections? 307. Acha, very good. Okay. So after we may do one thing. We may fix one date. On first date, we may call all panchayat. એટલે એ સાહેબ મેં એવું કીધું કે જે કમ્પાઉન્ડેબલ સેક્શન છે 320 મુજબ Mhm. એટલા પૂરતું લેખિતમાં મૂકી દો Correct. અને બાકી જે નથી નોન કમ્પાઉન્ડેબલ Mhm. 307 ની Ah, એટલા પૂરતી જુબાની okay, so well and done. પંચનામા અમુક formal ક્યાં કબૂલ કરતા હોય તો એ નહીં કરવું. હા જે પંચનામા જે કબૂલ કરવા જેવા છે એ કરી લે. Okay, એટલા સાક્ષી. except place of offense and discovery. હા બસ Except these two, other panchnama may be admitted. બરોબર. So after we may do one thing, complainant by one day remaining panchayat. Second day complainant and injured. Fourth day PSO and IO. બરોબર. બરોબર. Right? So entire matter will get over. હાજી. So today what is it? Today somebody is coming. કરી દે રવિ ભાઈ. Okay. Worst case હોય સામ સામે. So then today present. સામ સામે છે ને બધા. Both side present. So very good. Today we start. Yeah. Very, very good. Good idea. Supervisor. Both side Ready. complainant inter present. Okay, very, very good. So we may take up it today. હા તો સાહેબ આજે કમ્પ્લેન લઈ લઈએ Ah, અને કમ્પાઉન્ડેબલ સેક્શન નું મૂકી દે ah, અને પછી સાહેબ જે પંચો અને બાકીના જે ઇન્જર્ડ છે એ દિવસે લઈએ. okay. So we may take up today, right? And we have already framed the charge, I suppose.
Okay, to be ready, we are examining. જી Right? Okay. તમને આપું છું list, બરાબર? જે પંચનામા કબૂલ કરવા હાજી હાજી કરી દો. Except place of offense, એટલે discovery. weapons. Ah. 41 માં તમે તમારે જોઈ શું વિશે 43 માં આપશો કે છે? ભેજજો ભાઈ, હો, તમારો પુરાવો થશે ને બાકી ભેજજો. તો તેમાં બરાબર તો બહાર આવવા ના દો. રાજેન્દ્રભાઈ ગોપાલભાઈ સોનગરા. પહેરેલા કપડા એમની સુધી એમાં સ્મારક એવું બે રેખી આનું સિવાય મિત્રાબેન દિલીપ કુમાર પટેલ. વકીલ શ્રી એચપી સાધુ. વકીલ શ્રી જેવી વકર. વકીલ શ્રી એચ.એમ. પટેલ. વકીલ શ્રી યુજે સોની. વકીલ શ્રી એમ.જી. પટેલ. વકીલ શ્રી એચ.એમ. તાજપુરીવાળા. વકીલ શ્રી આર.એસ. દ્વિવેદી. વકીલ શ્રી ડી.આર. પટેલ. વકીલ શ્રી એને પ્રજાપતિ. વકીલ શ્રી બી.પી. પટેલ. વકીલ શ્રી ડી.આર. પટેલ. વકીલ શ્રી એન.એસ. પટેલ. વકીલ શ્રી બી.એમ. શુક્લ. વકીલ શ્રી બી.આર. પટેલ. વકીલ શ્રી એમ.એ. કારકુન.
Miss Sarma, is that we may release this guy. अच्छा तो हाँ. Madam, you are other side lawyer in this matter. हाँ सर. Okay. अच्छा, is there no scope for compromise? બેઠક કરી હતી સાહેબ, 2 વખત કરી હતી, अच्छा. પછી એ તૈયાર જ ના થયા. Yeah, we are ready to settle the matter. He says that we are ready. से पकड़ेला. We both were, आप देखे हुए थे, yes, उसको बताइए क्या हुआ था. but it could not work. So compromise could not be worked out. Okay, so next time we'll proceed with the matter. Both the sides. હું સાહેબ જોઈ લઉં છું કામ માંગીને. अच्छा. You have also submitted your return argument. In my application. No, but even for that entire matter, you may submit the argument. No, I have not filed written argument in the criminal application. Main application I have not filed. Why is agreement 26 written argument? Written argument in the application for taking additional documents on record. લાસ્ટ ટાઈમ સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં ત્યાં અટકાયું હતું કે અપીલના સમયે પુરાવો રજૂ ના કરી શકાય. I have not નામદાર filed. કોર્ટે મના કરેલું હતું કે પુરાવો રજૂ ના કરી શકાય અપીલના પીરિયડમાં. જે તે વખતે એમને 138 માં રજૂ નથી કરેલા, હવે કર્યા છે, એનો અમે જવાબ બી આપેલો છે. Just give me that. Dated 1st January
On 1st January, I have filed my return argument in the application. Passage.
This is revision application, not appeal. No, criminal appeal. So સજા here- થયેલી છે સાહેબ Ach- આરોપી You are saying that he does not have license, Yes, and here they have mentioned that they have got registered. partnership. Yes. But as per the provisions of SEEDS Act, it is mandatory to.
Yeah. My lord, there is a Honorable High Court of Bombay's order, division bench order, in which the High Court says that the complainant has made cheating with the accused. And one FIR has been registered against the complainant over there in Maharashtra, and that trial is going on. He has tried to quash that said FIR, but the court has rejected said petition. And in which these two checks were mentioned. Very same check. Yes. Now they are denying that the trial is pending over there. It's going on. Trial is going on, madam. એ સાહેબ મારે પૂછવું પડશે. And my lord, one more thing, the check has been issued, as per their check has been issued to the partnership firm, Global 6. And check, the 138 complaint has been filed by the partner only, not by the partnership firm. So on this ground also, my lord, the said 138 notice cannot be sustained. Okay, complaint has been filed by only partner. Yes, my lord, ના સ્ટેટમેન્ટ જોઈ લો. by Kamlesh Kumar Jayanti by Patel only. એ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ દ્વારા જ આયેલા છે. So it is mandatory એના to બધા પુરાવા રજૂ કરેલા છે. file by the partnership firm. Okay, we'll see all these things later on, Yes. but right now, if there is any scope for compromise, madam, you may go for it and he may go for it. Lord, I will convey this thing, this message to my client. Right. અમે ચોખ્ખી જ ના પાડી હતી, 2 વખત મીટિંગ થઈ, નહીં આપવાના પૈસા. એ સહી બોલા था ना उन्होंने, आपके क्लाइंट ने ऐसा बोला था, नहीं देने पैसा. No, तो स्माइल बेचे थे. he was demanding entire amount along with the interest. ના સાહેબ એવું નથી, સમાધાનમાં બેસેલા જ હતા. If the check is not issued under said his transaction, how will accused will pay the entire amount? બોલાય Only he avoided, he was, On 9th, there is a Lok Adalat. બોલાવો સાહેબ. So on, on 9th I have difficulty, my lord, because no, you in Maharashtra also there are many matters kept for the Lok Adalat. હા હોંગે ના આપકે उसका लिंक पकड़ देना यहाँ पे. so before that, is it possible that you may come with your client and madam make very sincere effort? हाँ मैं तैयार हूँ सर. Right.
But as per my view, my lord, it is very difficult to get it compromised because on last occasion when meeting was arranged in the, I think, bar room somewhere. So I cannot say it will work. But try. If it can be done well and. So, my lord, but difficulty is that the accused is the patient of the brain health issues. A lot of, and he's staying in Nanded district, Maharashtra, in Marathwada. So, my lord, from there, my lord, he needs to come here. મહારાષ્ટ્રમાં રહે છે એટલે સાહેબ સજા થઈ પછી અમે જાતે પકડતું વોરંટ લઈને ગયા હતા એમને પકડવા માટે. No, my lord, Ajay the Baba accused said- has voluntarily surrendered and in the trial court. He was not arrested by the police. Okay, to cut long and short. When can your client come up over here? My lord, one my suggestion is that let them give their proposal Madam, your proposal may be given to. so that I will convey him and I will convey, I will convey him and I will make. proposal એમને અમારે તો સબ બેસીને થાય ને વચ્ચે. That will be better. If both are sitting together, then chances are very bright. My lord, on that day, they both were talking arrogantly with each other and they were under some ego problem. So આપ્યું શું સમજાવવા મારે તો આપ્યું સમજાવે ફાયદા કરે. Okay, anyhow, one meeting may be arranged for both of them. yes, my lord, no problem. I will call him. Right. When will you call him? And on 15th of Madam, 15, you call your client. હા સાહેબ બોલો. Right? 15. yes, ma'am. Right, the one. Adjournment application. Ah. Who is the appellant? Actually, my lord, I am not asking for any adjournment from my side. Even though even though I will sue, I have. Eh? So, Pujit, then I'll not give exemption to you. No, I have filed exemption. Even I will file application. I have one more application for adjournment. So I will go for permits. Yes, ma'am. Always. 15 and I take adjournment application from you. Yes. Yes, sir. Achha, what is it? આજે appear થયું છે. I'm for the accused side. 138 is there? No. 354 છે અને cross complaint છે. Mhm. ક્યાં ગયા? Maybe possibility છે આપણે. બે cross complaint settlement થાય. Today I may appear. Possible compromise? Yes. So do it well and good. Short date. But before that, two panchas are there. Panchas will be first time. Right? નહીં સાહેબ કદાચ ના પણ થાય. Maybe પંચ હોસ્ટાઇલ ના પણ થાય. So then you are luck. What else? you can do? એને એક ડેટ આપો સાહેબ. સેટલમેન્ટ થઈ જાય તો ઠીક છે. Panchas are coming from where? હિંમતનગર જ છે સાહેબ. Local. So you will have to pay DA to panchas. અમને તો પાસ Whatever may give the. આયાત નથી. આયા જ નથી. They have not come. સરકારે એવું કહે છે ગેસ સર્વર આવી ગયા છે એવું. હે લોકોના પક્ષે છે. અચ્છા જોડે વાત છે. If panchas are present, you will have to pay TAD. If panchas are not present, then you are lucky.
Where is Mr. Parmar? Ajana Panchayat are there. Let Mr. Parmar come. જી સર If, and in the meanwhile, when will you do it? જો શું થાય છે બેસીએ સાહેબ And then do the talk and then finish it off. Right? Talk to parties if parties are present. Huh? Talk to. એમાં ફરિયાદી છે ને એક આરોપી છે એમની સાથે સેટલમેન્ટ છે. Where? And who is the other side? Where is? એકમાં Ah, હા કે સલાહ છે. where is your client? એટલે સીમા બોલાય ને પણ અંદર. So let them sit together if they can finish it off. Right? Talk to each other. ના પડે. એટલે સાહેબ થોડો સમય માંગશે કેમ કે મેટર એવી છે ને મિલકત નો ડિસ્પ્યુટ છે. આનો ત્યાં 1 મિનિટ ઉપર એનો ત્યાં પ્લોટ છે જ્યાં જે આજે ઓફેન્સીસ એનો પ્લોટ છે ત્યાં આગળ એ ગયો હશે ને રિપોર્ટ એવું પ્રોસિક્યુશન નો કેસ છે એટલે એનું કેવું એવું છે કે મારા પ્લોટ ની આજુબાજુ તમે જે દબાણ કર્યું છે હટાવી દો આપણે કેસ પાછા ખેંચી લે. એ કહે છે કે દબાણ અમારું નથી બીજા કોકનું છે તમારે એને કેવું પડે. ઝઘડો અહીંયા આટલા આવીને અટક્યો છે નીચે લોઅર કોર્ટમાં અમે એકવાર બેઠક કરાવી હતી આજે બંનેને સમજાઈએ એનો સોલ્યુશન આવી જાય તો આ કેસ જ પૂરા થયા બંને ઝઘડો આટલો છે. સાહેબ કશું છે જ નહીં એમનું જે બધું પાયા ભરેલા જ છે બાઉન્ડ્રી મારેલી જ છે એમની જે જગ્યા છે આખી ખુલ્લી છે એમનું ખાલી એટલું કેવું છે કે ધાર્મિક જે મંદિર જે એમના પૂર્વજોના છે એ હટાવવાની એમની માંગ ના ના એટલે એના ગેટ ની આગળ જ એના ગેટની સામે ઉતરીને સામે અંદર આવવા રસ્તા આગળ હમણાં નજીકના સમયમાં એક નાનું એવું ડેરી બનાવ્યું. રસ્તો ડેરી ના 70-80 વર્ષ 70-80 વર્ષ જૂની એ ટાઈમે તો એમને ખરીદેલું બી નથી પ્રોપર્ટી. એવું તમે તો હમણાં લીધું Take away small. Take. સાયલેન્ટ કરેલો પણ કેવી રીતે ચાલે? We'll see after. એટલે મેં આ ડિસ્પ્યુટ આટલો છે હવે સમજવાનું છે પણ શું પરિસ્થિતિ છે એ જો એ જગ્યાએથી હસીને બાજુની જગ્યાએ મૂકવામાં આવવામાં કોઈ તકલીફ ના હોય તો વાંધો નથી એમ એ ખર્ચો ત્યાં એવું છે ને તમે સાઈડમાં કરી દો ને કારણ કે ત્યાં એમનું સમાજ લગભગ 2 થી 3 હજાર પબ્લિક રહેશે જે તે જગ્યાએ. અમે એ બધાને ધાર્મિક સ્થળ જે જગ્યા બધા ત્યાં પૂછતા હોય અને એમની પ્રોપર્ટીમાં કોઈ નુકસાન જ નથી. એન્ટ્રી ડ્રાઈવ ખુલ્લી જ છે એ કે આ એમના રોડ પર પણ નથી આવતું. એમના થોડીક આમ સરકારી જગ્યા પર બનાવેલું સ્થળ છે મંદિરો. હવે એ કે તમારા જે છે એ બધું હટાવી જ નાખો એકદમ ક્લીન કરો. 70 વર્ષ જૂની વસ્તુ છે ધાર્મિક અમે તો ચાલો એમને એગ્રી છે પણ બીજી પબ્લિક થોડી એગ્રી થશે. પાણીની પરબ જેવું બનાવ્યું પાણીની પરબ સરકારને તમે અરજી કરો સરકારી જમીનમાં પરબ જેવું બની પ્લોટ ની આગળ અને એક નાના 2 દેવળ જેવા બનેલા એટલે હવે હાઈવે રોડ થી જે અંદર મેઇન રસ્તો કરો ને આવવાનો એ બ્લોક થઈ જાય એટલે એને હવે આવો તો ફરીને આવવું પડે એમ. અને એનો પર્પઝ કેવું સાહેબ હાઈવે રોડ ઉપર એની મારી ત્યાં દુકાન બનાવું તો મારો કઈ બિઝનેસ ચાલે પણ હવે ત્યાં બિઝનેસ થાય એવું જ નથી એમ આ બ્લોક થઈ ગયું. એનો તકરાર એને અરજીઓ ઘણી જગ્યાએ કરી નથી એવું નહીં એને કલેક્ટરમાં કરી અને દરેક જગ્યાએ કરી એમ કોમર્શિયલ પર્પઝ તમે અરે મંજૂરી લેવાઈ ગઈ છે યાર હેતુફેર થઈ ગયો છે તમે એ હવે એ મેટર એ નથી ઝઘડો ચાલે એમાં હેતુફેર એ થઈ ગયેલો છે ક્યારનો થઈ ગયેલો આજનો નથી થયો એને પ્રીમિયમ એ ભરી દીધેલું છે હેતુફેર થઈ ગયેલી છે ઓલરેડી. એટલે આ ઝઘડો નાનો જ છે. હવે એનું અમારા પક્ષે બી એવું કેવું છે એ જગ્યા તમે સાઈડમાં કરી દો માન લો એવું તમારા જ ને રિલેટિવ તો આમનું નથી મંદિર રિલેટિવ તમારા ફેમિલી છે સાહેબ એક કન્સેન્ટ આપશી આ તો લખીને આપી દી
નાની ડેરી છે એમ, મંદિર. અરે નાની ડેરી પણ એ લોકો બીજાનું હિત તો સમાયેલું ને અંદર. ધાર્મિક વસ્તુ છે. હવે I think this matter cannot be compromised. અરે સાહેબ એ તો રસ્તો છે, રસ્તો છોડીને જતા And જગ્યા. cross cases are there. હા હા. Yes, sir. After both will go in jail, enjoy in the jail, હા right? Yeah. આમાં સાહેબ ઈસુ કશું નથી, એમની જગ્યા એકદમ ક્લીન છે, એકદમ ક્લીન છે. અને એમનો રસ્તો બી એકદમ મોટી સાધન આખું ટ્રક જતું રહે એટલું બી ક્લીન છે. અને જે જગ્યા છે રસ્તો વચ્ચો હોય છોડીને છે. મંદિર તો છે. એમને કોઈ લેવા દેવા જ નહીં, એમની પ્રોપર્ટીમાં તો કોઈ નુકસાન થાય એવું પણ નહીં. Today, if panchayats are there, I am not going to give the date. Why? Because there is no scope for compromise. You are fighting inters. And that fight, Today I am appear. I have no copy. so will give us our record. Okay, we'll give you. If genuine scope would have been there, I would have given the adjournment. Genuine scope is there, otherwise you may go on fighting like this for years together. ટ્રાય કરું સાહેબ, અમારા લેવલે ટ્રાય કરી જોઈએ. એમની પ્રોપર્ટીની બાજુમાં એક નરેશભાઈ છે, એમની પ્રોપર્ટી છે બાજુમાં જ અડીને જ છે. રસ્તો એમને છોડીને રસ્તો બી ક્લીન કરી દીધો, એકદમ ક્લીન. એમની બાજુમાં એમનું બી પ્રોપર્ટી છે, આ બાજુ એમની પ્રોપર્ટી છે. અમે આ આખો રેસિડેન્ટ વિસ્તાર આવી ગયો છે. પછી થોડાક આગળ આવીએ ને તો પૂર્વજોની પેઢીઓ બનાવેલી છે. અમે કે એ પેઢીઓ કે તમે હટાવી દો, અમે પૂર્વજો માટે બધાની આખું સમાજ છોડી અમોને પરવાની કે આ બધું હટાવી બીજે લઈ. બહુ ઘણું બધું મોટું સમાજ એ લોકોનું ત્યાં રહે છે. મેટરમાં કશું નથી, પણ એ જીત પકડી બેઠા છે કે આ હટાવી દો તો હું સમાધાન કરો. વડો એક્સપાયર થઈ જાય ને એમને બેસાડે ને એવું છે. એમની જગ્યાથી રસ્તો છોડીને આગળ છે ને. આપણે બહાર એ લોકોને બેન વાત કરાવો ભાઈ આ રહે છે જે અનુકૂળ થાય એ કરે. નડે એવું જ નથી. કોઈ નડે એ એવું જગ્યાએ નથી. નડે એવી જ તમે બી નથી. જોઈને આયા છો. ના મેં તો જગ્યા નહીં જોઈ, અરે હું દૂરથી જ જોઈ, નજીક ના જવાય ને આપણે. હવે રોડ જતા રોડ આવવા જવા એ નજર નાખીએ લગભગ બારી સાહેબ ઉભા એમની જ નાખીએ. જગ્યાથી તો 100 ફૂટ દૂર છે. Okay, talk, ઓકે સર. talk right now and Okay. tell me if Okay. scope would be there, we'll see. Okay. Otherwise, we'll proceed with the matter. Okay. Okay. Chalo, now we may start. Yes, gentlemen. Yes. So serial number 2 છે, ક્રિમિનલ અપીલ છે. Ah, એક્વિટલ અપીલ છે. it is maintainable over here. Yes, sir, that aspect is already considered by Honorable now Justice S.C. Pinto Right. while by admitting my appeal. Because 372 of the CRPC now newly introduced the provision that victim can file the appeal. And appeal will lie where in normal course, the appeal will lie if the order passed by the magistrate and before the district court. What about 378? 378 is altogether a different thing. It is acquittal appeal against this, if private complaint is there, it is arising out of from the police case. And therefore, in my humble submission, under sections 372, 378(4) is only on behalf of basis of the private complaint, if lodged. And on that basis, the acquittal is there. Then the complainant can, by leave to appeal, refer the appeal directly before the High Court. And in police case, the complainant has no remedy to file the appeal. He has to file the revision application. Only state can file the appeal, acquittal appeal before the High Court. But this, by virtue of this 372 provisions, now the appeal can lie when private complainant also can file the complaint as being a victim. Can you read that provision? Because at that You time, know that, I know that Yes. provision, but is there any judgment on this point? Because once a acquittal appeal could be there, it must go to High Court. no, in my humble submission, sir, that's right. If it is arising from the police case, then complainant has no remedy. That's right. May I read that? Please. What is it? Section 378, it is appeal in case of acquittal, and 378(4), if such an order of acquittal is passed in any case instituted upon complaint. So it is a complaint, private complaint, and the High Court on an application made to it by the complainant in this behalf grants special leave to appeal from the order of acquittal. The complainant may present such an appeal to the High Court. While as 378, the introducing provision section 1 says
appeal in case of acquittal, save as otherwise provided in subsections 2 and subject to the provisions of subsections 3 and 5. The district magistrate may in any such case direct the public prosecutor to present an appeal to the court of sessions from an order of acquittal passed by a magistrate in respect of a cognizable and non-bailable offence. And B, the state government may in any case direct the public prosecutor to present an appeal to the High Court from an order of or appellate order of an acquittal passed by any court other than the High Court, not being such an order under clause A, or an order of acquittal passed by the Court of Session in division. So that's the remedy under section 378(4) is lies on the private complaint only. Now 372, if with your Honor's permission, I am reading. That I have read. Please, Your Honor. And wherein the jurisdiction before the district court, because it is the order of acquittal passed by the magistrate. It is an appeal in case of acquittal. This is the judgment of Magistrate. 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 The proviso says the jurisdiction where the appeal lies. 372 proviso. Such an appeal shall lie to the court to which the appeal ordinarily lies against the order of conviction by such court. Oh, but આમાં તો આપણે we may go without taking that application. Otherwise we'll have to pass all. Better without compromise is there will proceed. This application is not required. This is not required. Even otherwise compromise is there. So why this burden? Better we may proceed without this, right? Compromise is there now, so just don't worry. Right? I am saying you should not worry at all. Huh? If witnesses will not speak, we can't do anything. Okay. There in this surprising aspect is that cross cases are filed. Right. The magistrate has proceeded with this case, passed the order, and another case like as it is. Now it is for orders on 5th of September. So when such type of cases before the same magistrate, in my humble submissions, magistrate should proceed with the both the cases together. The witnesses are ready. Yes. So we may start. Mr. Shah, shall we start? Okay. Ajay Singh, Jitendra Singh Rathore. અજય છે જીતેન્દ્ર રામનો કોણ નાના ખાલી અજય સિંહ Both are on the basis of charge sheet cases, Yes, charge sheet cases, not a complaint case. not private complaint. For 372 provisions, there is no appeal for the complainant on basis of acquittal. Only the state can prefer the appeal, and complainant has to file the revision application, which is in normal high court. We are practicing those normal practice. We are doing that. We are filing the revision, which is tagged with the acquittal appeal preferred by the state. Who is the other side lawyer in this one? What is the other?
Call Mr. Patel. વકીલ શ્રી ટીબી પટેલ. Let other side lawyer come. Or may I request, if it is open to your honor, 5th of September, the judgment in our case, wherein we are the accused persons. So it is kept on 5th of September. So let the magistrate deliver that judgment so that at least court can also look into it. સંજય સિંહ કનકસિંહ. But let other side lawyer. Please. એકતાલીસમાં હું નથી એ VS પરમાર છે. બેતાલીસમાં હું છું. પેલા માસ્ટરજી શોર્ટ ડેટ જોશે 5-6 દિવસ થઈ જશે. Sure. થઈ જશે તમારે. If you are sure, I'll give you. ના થઈ જશે. Oh, ભાઈ, But- એમાં બંનેને સમજાવી દીધા, જો બંનેને જવાની તૈયારી રાખવાની. હા, both will go. હા બહુ જોઈને એટલે હવે તમે ડિસાઈડ કરો તો કે ટાઈમ આપો ને એટલે કે ટૂંકી તારીખ આપી દો ને. એનું લખાણ કરી દઈએ સાહેબ કંઈ કરવું હોય. હા, right. પૂરું થઈ જાય. પૂરું છે. બે ભેગા રહેવાનું છે પાછું. પાડોશી જ છે અડી અડીને property. Okay. Oh, ભાઈ, આમાં who is the other side lawyer? આ જ છે અધર સાઈડ વાળા. અચ્છા. Okay. તો અને 50,000 not there. ના નો ટુડે નથી આવે. આવે તો લઈ લેશું નકર next time. હા તો લેવું કઈ નું તારીખ Who will give the report? અમારે પંચાયત હજી આયા નથી અમારે ના એટલે રિપોર્ટ આપવાનું તમારે. રિપોર્ટ તો આપી હા આપી દેશે. If 50 will come, you will have to pay TADA. ઓકે સર. Right? If they do not come, then we'll see. ઓકે Submit the report. રિપોર્ટ And a shortage date means 6. ના રીતે નહીં. 9 તારીખ 9th is a non-working day. અચ્છા તો 11. 11th could be there, ઓકે ઓકે 11 આપી દો. right? હા પૂરું કરી દઈ શકીએ. Okay. રિપોર્ટ આપી દો. હા, બોલો. રજા લો. Okay. Right. Very good. Okay. And what is the dispute in the appeal? Uh-huh. રસ્તામાં અડચણ કરી 2016 એટલે મેં મામલતદાર કોર્ટે નીચે દાવો કર્યો. મેં મામલતદાર કોર્ટે દાવો કર્યો, એની નોટિસ બજી એમને, એટલે એમને શૂટ ફાઇલ ધ શૂટ સિવિલ કોર્ટ. એટલે હું હાજર થઈને સામો દાવો રજૂ કર્યો. મેં મામલતદારે મારી ફેવરમાં સ્થળ નિરીક્ષણ કરી અને રસ્તો આવેલો હતો એટલે મારો દાવો મંજૂર કર્યો મામલતદાર કોર્ટે. એના ઉપર ડેપ્યુટી કલેક્ટરમાં ગયા સેક્શન 23(2) નીચે, એટલે એ પણ મારું મંજૂર કરેલું છે. અને દાવો એમનો જે હતો ના મંજૂર કરેલો, સામો દાવો મારો મંજૂર કરેલો છે. Trial court. ટ્રાયલ કોર્ટ. એટલે trial court has followed the મામલતદાર order. રસ્તો હતો સાહેબ, એટલે ટ્રાયલ કોર્ટે મારો માનીને મારો દાવો મંજૂર કર્યો. ક્રોસ શૂટ. Achha. For how many years you are using this way? બાપ દાદા સમજે સાહેબ, વડીલો પાડે. Achha. Who is the other side lawyer? એ સેકન્ડ સિટિંગ કઈ ગયા છે એવું. Okay, come in the second sitting, right? Both of you must come together. Okay. બીજી બે અપીલ છે, બાપુ હું સેકન્ડ સિટિંગમાં લિખિત આપી દઉં. Which year? 20. No, right now we are taking up 19 matters. તૈયાર છે મારે રજૂ કરવું એ કરી દઉં. Okay, no, 19. Only 19 appeal, but Okay, after okay. 1920. ઓકે. Okay. અને એક MCA છે, જો પેલા VP પટેલ આવે તો હા. કરી દઈએ. So we'll hear. Emma, what is the issue? MCA 32-22. Achha, what is it? એમાં એવું છે સાહેબ કે મેં જે તે વખતે કીડું આપી હતી, પણ એમને વેચાણ દસ્તાવેજ કરી લીધો. જે તે વખતે નોંધ પડી પણ બોધાના કારણે રદ થઈ. ત્યાર પછી એમને 2018માં લગભગ 15-20 89 પછી 2018માં એમને સાહેબ નોંધ પડાઈ.
વેચાણ દસ્તાવેજ આલે. એની અંદર મામલતદારે નામંજૂર કરી, પ્રાંતે નામંજૂર કરી, કલેક્ટરે નામંજૂર કરી, SSRD નામંજૂર કરી. અને મેં દાવો કર્યો દસ્તાવેજ રદ ઠરાવવા માટે. એમાં એમને 7/11 ની અરજી આપી, એ બી કોર્ટે નામંજૂર કરેલી. પછી એમને આ 16/22 નો દાવો કરેલો. કોર્ટે એવો આપ્યો, બે દાવામાં કોર્ટે મને એવું એવો આપ્યા વચમાં, મારે વેચવું નહીં કે એમને વેચવું નહીં. અચ્છા, તો આપણે we may keep continue. પોઝિશનમાં આનું છે એટલે મારે બી વેચવું નહીં ને એમનો દસ્તાવેજ પેલો છે એટલે જ્યાં સુધી પુરાવો લઈને નક્કી ના થાય કે દસ્તાવેજ ખરો છે ખોટો, એટલે એમને બી વેચવું નહીં. એમ કોર્ટે બે દાવામાં એવો મને એવું કામ આપ્યું. Okay, અને suits are pending. શું પેન્ડિંગ So this order will confirm. મેં એમાં એવિડન્સ બી રજૂ કરી દીધો, પણ પછી એમને કોન્સોલિડેટ હમણાં કરાયો એટલે પછી મારા પેલી જે જુબાની હતી એ નોટ પેશ કરી પાછી 16/22 નો જે બે દાવા હતા એની ભેગી જુબાની રજૂ કરવાની છે એટલે હું રજૂ કરતી હોઉં છું. We may confirm the order of both the sides. હા એટલે એ આવું તો કહી દે, બાકી લેખિત એમાં બી લેખિત તૈયાર છે મારે, હું લેખિત એમને વિશે કઈ નાખી દઉં. Come with other side lawyer after recess. Okay. Alright. ભાઈ આમાં હું એટલે other side lawyer just call him એટલે we may. નહીં, I in this. નહીં, this appeal. Over it. હા. આજે તો other side lawyer is sitting. તો આપણે we may finish it off. નંબર 42 ફરિયાદ કરશે નંબર 1.
You have read subsection 1. Now subsection 1 prescribes two conditionalities. 378. 378. Yes. This says In a way. that in respect of cognizable and non-bailable work. That means that offense must have been both cognizable and non-bailable work. Right. Now, whatever list I have been given, according to that list, 323 is there. Right. That is cognizable. Right. 504 cognizable bailable. 325 non-cognizable bailable. 504 non-cognizable bailable. 447 cognizable but bailable. So all these sections are not fulfilling their condition. 378 one. One. But here's the only aspect is that it is for the public prosecutors. Here, subject to the provisions of subsections 1, 3, and 5, the district magistrate may in any case direct the public prosecutor. Right. So when the private complainant or victims are concerned, there is no remedy under section 378. He has to prefer the revision applications because public prosecutor is it on. If my lords may agree, they were provided in subsection 2 and subject to the provisions of the subsection 3 and 5. The district magistrate may in any case direct the public prosecutor to present an appeal. So this appeal will not be tenable under this, right? Yes. Okay. So now what is the other section? Yes. Now 372, if you may see. No appeal shall lie otherwise provided. No appeal shall lie from any judgment or order of a criminal court except as provided for by this court or by any other law for the time being in force, provided that the victim shall have a right to prefer an appeal against any order passed by the court acquitting the accused or convicting for a lesser offense or imposing inadequate compensation. And such appeal, now there is it lie, such appeal shall lie to the court to which an appeal ordinarily lie against the order of conviction such court. So Conviction appeal. yeah, magistrate court order is there, like 138, magistrate is convicting, then that appeal is lie before this court. Same way, this appeal will lie before this one. Section. 372 proviso. Okay, that's true. And this was inserted in 2009 Amendment Act. Okay. Prior to that, there is no provision, and the complainant has to prefer the revision applications before the High Court only. There is no remedy live before the Sessions Court against the accused. This now my appeal is admitted. The same aspect is considered by Honorable Justice S.C. Pinto, sir. If now bill is introduced, if that bill is now become the law, then all these things we have to study again. Okay. Who is the other side lawyer? Right? So you are ready with your arguments? Yes, I am ready. Okay. Next bill. Yeah, ma'am. After this witnesses, please. Because still we have got one more witness. If it appeals to my learned friend, પાંચમી સાહેબ જજમેન્ટ છે ક્રોસ કેસ નું. Acha. એટલે એ તલોદ માં ચાલે છે ને ક્રોસ કેસ. હા એટલે બે પાર્ટી સાહેબ સામ સામે ક્રોસ કેસ સેમ ઇન્સિડન્ટ બાબતનો થયેલો છે. એટલે one version is believed and another version is disbelieved, but things remain, fact remains that incident had happened. એટલે સાહેબ એ આસ્પેક્ટ પર છે. એટલે 5 નવપતિ સાહેબ જો રાખવામાં આવે
So that I can rely on the certified copy of that order So also. give me report. Hi, happy to say. So So keep it after fine. 12 or 13. 12 or 13. 12 or 13. And purchase a week month also 20. Well, that will be too long. अब 14 રાખો 14. Okay, 14. We are also talking about the settlement. સાહેબ એક land નો નાનો Okay, dispute very છે અને એટલે એ થતું નથી એટલે સાહેબ આ appeal એટલે at least some interference and કઈ વાંધો બોલાવી લે સાહેબ. So call before local adalat. But local adalat we cannot take it. એક પ્રયત્ન સાહેબ 14મી કરી જોઈએ બધા બેસાડી. હા તો 14 એ દિવસે આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં કરીએ પણ 14મી બેસીને પાર્ટીનો બેસીને બધા બેસીશું જો થઈ શકતું હોય તો then issue may be resolved. Okay, try. And that report may be given. Huh? Report. હા. What blessing? અચ્છા, first time. એ વાત કરીને લીધી. Okay. Yes. જો પોલીસે તો ફક્ત આપણું નામ ઠામ જ પૂછેલું. એ વાત કરી.
Yes, general. તે appeal પણ 2 કલાકમાં આપી દો. Okay. 19, right, right, right. Okay. Mihir bhai. Ah.
Okay, go for it. Okay, go for it. 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 Okay. Go for it. Go. Go. Okay, go. Go fast. Go fast. Go fast. 1 minute. Okay, go fast. Okay, go fast. Okay. Okay. Okay, then community income the academy is is to be considered more more than what learned I could be. Okay, comma and half. Give only to the tune of rupees 25. Give it, okay. And consequently the maintenance amount may kindly be enhanced to rupees 25,000 per month, right? Go for it. Hmm. Okay, will do. Now go to other. Go for it. Okay. No, remove it. No, I'll dictate it. Okay, I'm not doing. Okay. The appellant hearing, no, remove it. The learning advocate for the appellant here would advance his argument, saying that the applicant hearing, sorry, the respondent hearing has been landlord, 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 and having very handsome income, which runs into lakhs of
5 minutes only. Not much. So you just look at the application. How much agriculture lands is there that respondent is for the. Yes. Okay. Result of it is arising the order passed by the start court, rejecting the suit and allowing the counter claim. Okay. For the appeal under section 96 and even 5. Very law is very subtle, sir. We're examining the order under 96 below. The court has prima facie, the criteria have been decided. The better the order of the trial court, if the as per the issue frame and evidence lead, if any finding or amendment has been made is perverse or illegal and contrary to the order, then the appeal can be interfered. Because this court is city as an appeal. According to me, appeal is a continuous proceedings. Therefore, it is not that the trial court finding. This court cannot have jurisdiction to examining the legality and validity of the order passed by the trial court. After considering the evidence on record, this court may differ the view that the order of the trial court is right or wrong. And therefore, the appellate court has to examine the merits of the case. If the court finds it a different opinion, therefore the appeal is a continuous proceeding. This court can have a different view, my lord. Here in the present case, my lord, the suit has been filed for the declaration and permanent injunction. The suit for declaration is declaring my right to, I am the property holder. And second, my right declaration is the defendant have no easement right. So that was the suit, my lord. Very date is important, my lord. The suit has been filed on 14/7/2016. And the defendant, my lord, after that the suit has been filed, they have approached under the Mamlatdar Court Act for the ground that they are stopping as per the Mamlatdar Court, my lord, as per the summary proceedings. In the summary proceeding, if they have proved the last 6 months, they have stopped the way, and therefore the right under the Mamlatdar Court Act, they have to gone. So that Mamlatdar Court, we lost. We not only examine this aspect of it, but the Mamlatdar Court have not the jurisdiction of the civil court, admittedly. Now, after he also files, when one proceeding has been taken place, now he files counterclaim in my suit, declare me that I have a easement right. Therefore, that the counterclaim has been made. Here the question before this court is possible. Whether once the person is already approached a remedy under the other forum. Suppose this order, whether it's bounding to the civil court, there is also one of the examination. Because the Mamlatdar Court is a different issue and different. It's a common law. And the civil court is a civil rights. So both the authority and both remedy is a different. But the question is still available. Whether once the person is already approached the consent court for the forum, whether he can file a counterclaim, there is one of the issue. Because according to me, he already approached. Suppose he succeeded, then the proceeding and the executions are the different thing. But my submission is, the person cannot seek a relief on the same ground on the civil court. Therefore, now kindly see the impugn order. The impugn order, kindly see the issue the page number 7. When the court with the plaintiff has to make out the plaintiff's case, then there is a plaintiff has to prove that my rights are there. If he has to prove the case. If I prove my first issue, kindly see what is the first issue before the trial court. Kindly see the issue has been framed by the trial court, page 12. Whether the plaintiff proved that the suit property pertaining to so is ownership and the possession of the plaintiff, the first issue. So first issue, the court has given affirmative. So my suit for declaration, it is now proved, even though my suit has been dismissed, because I claiming that I am the owners and rights of the property in questions. That suit, kindly see issue number 1, the court has filing given affirmative. So my suit for declaration, whatever evidence the court has specific given the finding that I have the issue number 1 is affirmative. The ownership I have proved. So once the ownership have been proved, there is no reason
to dismiss my suits. Now the second question, Milo, because I only have to prove that whether I am the owners of the property land question, after considering the evidence, I prove that the issue number is authority. Can this court has dismissed my suits? That's the very first question. Now, so far as the counter, we have to examine the counterclaim. Now, kindly see the issue number. What is your prayer in the suit? Yes, Your Milo. Suit for my suit is the player has been made in the suit. I am the owners of the property and defendant have a no easement right in the suit property concern. So law is very settled, Milo. The easementary right, if any party, it is unless certainly it's a third party. The party, owned party cannot claim a easementary right in the property. We say that we are the owners of the property and the defendant have a no easementary right in the landing questions. So once I prove I am the ownership, then it is a 12 years, within 12 years, easementary suit is required to be proved by them, not by me. So 20 years. They have to, because my suit is that I have to only prove that I am the ownership and they are not using the property last 12 years. So this court has affirmed me. Now kindly see the counterclaim. Now because now counterclaim has been filed below, then the whatever claim which is made by the defendant, he has to prove his case. He cannot rely on my evidence. Now kindly see the finding, very important finding below. Issue number 7 below. Kindly see the very. Kindly see issue number 4 and 5. Whether the defendant proved that the suit filed by the plaintiff is bad and non-user party, and 5. Whether defendant proved that he is enjoying the rights of way on the eastern side of the suit property as an assessment right and continuously for a period of 12 years immediately preceding of the date of the suit. So that is issue number 5. If the court has allowed the counterclaim. They have a right on way. That has been, now kindly see the finding. It is partly affirmative, not whole, partly affirmative. Now we have to examine, now kindly see reasoning part below. If the reasoning part below, kindly very important below, can I page number 14 maybe see below. The issue below which is relevant below, page number 14 below. The finding, why that in a partly affirmative, the court has not allowed whole issue in favor of the defendant, but partly. But when the court has given the partly affirmation below, we have to give the what is the reason for the partly. But the case of the easementary right below is more than 12 years. It is a party who has filed the suit is required to be proved, not by me. I am saying there are no rights. So only I have to prove the ownerships and the other party. I can understand if they are not to file the suit and they are not file the counter, then the different aspect. But when they are only claiming a easementary right, then it is a their to case. Therefore, kindly see the page number 16, pair number 14. Now kindly see the plaintiff have preferred the producer document evidence. The issue number 4 and the partner discussed. Now kindly see this is a finding. It is applicable to the learned judge. He discard his counterclaim. The plaintiff have produced the documentary evidence, village form number so and so, affidavit of the people having so and so, but producing the village form of the properties, personal land, and also map of the so and so. The land of the defendant are on an extent side of the plaintiff, and the land are situated, and there is no other way except the portion of the wasted land by which the defendant are liable to get access to the. Furthermore, revenue proceedings of the Mamlatdar and the had visited the spots and given the opinion on the basis of the Panchnama and statement given by the neighbor, and there exists the right of the way of the defendant. The copy of the order passed, the trial court has considered the order passed on the Mamlatdar court under proceeding under section 5. So relying upon that finding, the further in a consideration of the exemption done is the admitted fact that defendant have not obstructed, kindly very important. It is admitted fact that defendant have not obstructed in a faithful possession of the land in survey number. Therefore, the dispute is with regard to the portion of land cited of the block number so and so, which the defendant claim is ventilated. Therefore, it is not a case of the plaintiff. The defendant is obstructing is a permanent injunction of the property. So I am not claiming this finding below. It is not a case that I claiming easementary right in his land. Obstruction matlab મારા રાઇટ્સ હોય હું ઓનર્સ હોઉં અને હું થર્ડ પાર્ટીમાં લોન કરતો હોઉં
So then this is applicable. મેં તો એવું કીધું નથી કે મારો right છે, મારું તો એવું કેવું છે કે એમનો right નથી. So this finding is very important. What is it કે મેં કે claim કર્યું છે? સાહેબ મેં ઇન્વેન્ટરીનો claim કર્યો જ નથી કે મારી આ જમીનમાં મારો પ્રતિવાદીનો હક છે. So I am not claim, then there is no required to prove, my lord. I can understand if I seeking a relief for the inventor right કે પ્રતિવાદીઓના આ મિલકતમાં મારો વર્ષોથી વાગુ છે, then a different case. My case is that I have મેં એવું કીધું નથી કે મારા right obstruct થયા છે. Now furthermore, therefore, in view of the above discussion, plaintiff failed to prove have no right of way on the obtaining way on establish the defendant have obstruct the plaintiff presumption so. Therefore, issue number 3 is negative. Now next, the burden is upon the defendant number prove to issue number 4 and 5 and 6. The suit of the plaintiff is bad or non-owner of the party is not proved by the defendants. So what is given reasoning? The suit of the plaintiff is a bad or non-owner of the party is not proved by the defendant. Now the defendant have produced oral as well documentary evidence and so and so. I has failed filed the affidavit and the counter in the course it is admitted by the defendant number in map produced on record shows that the passage of a defendant number 1 voluntarily submitted from the area of the suit property wasted personal land and is from the process. Now next, the defendant have produced the documentary evidence from the exhibit 81, 88, which are village form, and in that also west portion of the land is shown as stated by the defendant in a caution. As exhibit 9 is the order of the Mamlatdar. So he relying upon the Mamlatdar court. There is no specific any evidence. He relying upon the only order. Kindly see, very important. What he is considering? Considering the order which was passed in a Mamlatdar court. Now later I will examine. In now, Himal, where the present plaintiff has filed a case under the Mamlatdar Court Act and Section 5 of is dismissed. Now, that is very important, my lord. So, Section 5 the finding is false. The plaintiff has not filed the Section 5 application. It is filed by whom? Defendant. So, therefore, this finding that the plaintiff has filed the suit before the Mamlatdar is totally on record false, because it is his suit. He filed a suit before the Mamlatdar, plaintiff has not filed. So this finding that the plaintiff has filed a suit is a finding of fact recorded contrary to evidence on record and contrary to pleading of the parties. It is a plain defendant who has filed approach the Mamlatdar court, not by the defendant, plaintiffs. Therefore, this finding is contrary to the evidence record. Now furthermore, by the plaintiff as exhibit also is certified copy. Now, before the Mamlatdar, read the mention the extent side of the so and so. Plaintiff has raised the content as when now plaintiff, he is never claiming his mental right. On the contrary, he is saying that defendant have no right in the plaintiff has never claimed. Plaintiff said defendant have no inventory rights. So I can understand if I file a suit and I claim the property is mental third party, that is a different aspects. But here my case is that therefore the finding that I have plaintiff is claiming is inventory right or different rights is perverse, because my suit is not that I have an inventory right of the defendant property. I only saying that defendant have no right in my inventory property. Therefore, there is a different criteria. The claiming inventory right and that is both are on a different proceeding below. If I file a suit for inventory right, certainly below I have to prove. But when I saying that they are not defendant claiming the inventory right, therefore my good submission now further below. Who was support the Pantama and now the defendant number 7 have filed affidavit of chief examination in support of the count of very final. In cross section of the witness, now the defendant has not able to prove they are having right of way of more than 20 years. After issuing these aspects below, there is a specific finding by the trial court that the defendant are not able to prove they are having the rights of the way from more than 20 years. If this is the finding, then allowing the counterclaim is a totally on the wrong has been committed. Now, therefore, looking to the above all other document evidence produced by the defendant, issue number 4 is answered in negative, where the issue number 5 have established the right of way on either. So how is it possible? In earlier proceedings, he's saying they now cover the
But the examined right was over the modern TV was not proved. Therefore, the issue number 5 is a negative. When I am not claiming my rights or 20 years below, how this my rights can be deducted? The દાવો હોય એને સાહેબ પ્રૂવ કરવાનો હોય. મારો તો દાવો જ નથી, તો મેં એવું કીધું છે કે મારા husband right મને ડિક્લેર કરો. મારું તો એવું કહું છું કે એમનું. So therefore plaintiff has not proved the husband right below. Whether the order of the child court is sustained on this ground below. Therefore my submission is below the allowing the counterclaim by the child court by partly affirming the issue number 5 is totally bad in law. That's the first aspect. Now the second question is what now can you see whether the order passed by the revenue authority under the law, which is applicable to the civil court. That is one of the questions, because the revenue, there is the person who is filing the proceeding under revenue authority. Revenue authority have no jurisdiction to decide the rights of the party. Either the easement right or the ownership right. That is the only function of the civil court. So any finding, any observation made by the revenue authority, sub revenue judgment revenue authority, he cannot have ownership. The ownership and rights of the party is only the civil court have a jurisdiction. Therefore, any finding recorded by the authority is not the civil court cannot rely the order passed by the revenue authority respect of the common law and the separate proceedings. Whether this finding the civil court has to examine is totality of the facts and evidence available on record. Merely reproducing the order, considering the proceeding Panchnama of the other forum, whether the civil court have a jurisdiction to examine this aspect, according to me, it is not. All the civil rights under section 9 of the civil procedure code, rights of the any civil right is required to be proved, decided by the civil court. Therefore, my submission is whatever the finding given by the authority by affirmative issue number 5, he relying upon the order passed under Mamlatdar Court Act, which is a different cause of action. And also if we recollect the cause suit. When you file a suit or a suit of counterclaim is amount to a counter suit, then the cause of action, very important, the cause of action, discussion of the property. So these all the cause of action must be arising the suit and party claim the a particular relief. Now, before filing the suit, you already approach the Mamlatdar court on different proceeding. So my submission is the order passed by the authority. What I'm sorry to say, but when I challenged the opposite order before the High Court. So one of the contention has been raised by me, that it is the law is very settled. The Mamlatdar court is not a court within the meaning of the court. It is a summary trial proceeding. Therefore, the court has prima facie examining the matter, and in the prima facie, the order can someday be passed. It is in a particular law, but the rights of the party is only the civil court can decide it. Therefore, the Panchnama, aware the court Panchnama, it is not going to prove the ownership of right. The party Panchnama matlab sab tu gaya hoy to be pancho kidhu ke aam thayum. They only say what is the existence, but they cannot say that amna amatu namatu. They don't know the Panchnama. What is the evidentiary value of the Panchnama? So actually, what is the exist in the site? Whether that is the only examination. So the authority has examining the Panchnama of the other proceedings and relying upon the order which was passed by the authority in a different forum. My submission is the order is unsustainable according to me. Therefore, my submission is the present appeal. There are 2 appeals has been filed. One is my dismissing the suit and settle my. So now issue is very common. When it is admitted fact, when my suit I prove and affirmative one is prove, then my suit cannot be dismissed. So as issue number 5 is a counter claim. I have said that it is they have to prove there are 20 years and there is independent proceedings. Independent, there is no exam. So when the plaintiff 20 વર્ષ કહેવાથી કે જગ્યા 20 વર્ષથી is meant to right you, he must read evidence, not relying upon the 2 punches statement. And the authority, this court has authority that court summary trial. And suppose
કે સપોઝ તમે સેક્શન 5 તમે અલાઉ થઈ ગયા તો સાહેબ એની આખી એક્ઝિક્યુશન પ્રોસિડિંગ અલગ છે, એ આખી વસ્તુ અલગ છે. કારણ કે તમારું એવું કેવું છે મામલતદાર કોર્ટમાં સાહેબ ક્યાં પિક્ચરમાં આવે કે છેલ્લા 6 મહિનાથી હું જતો હતો અને બંધ કર્યું. દેટ ઇઝ ધ ઓનલી examined by the authority. Can I obstruct? That is the only true matter. So authority found that he my prima facie proved કે તમે બંધ કર્યો છે. That is the only finding can be. But whether they were even I stop whether they have defendant proved that they are the continuous using the property last 20 years is on a matter only decided by the civil court. Therefore, the order passed by the authority lying upon the proceeding in the Mamlatdar Act and the Panama is powers. And therefore, my submission is this present appeal is required to be this license. And I will also, I time matter, there is one of the question, whether two remedies available under law. ના તો શું થયું સાહેબ કે હું કોઈક જગ્યાએ મારો ક્લેમ હોય એની હું ખોટો ઓર્ડર કરી નાખું, જે ઓથોરિટીને સત્તા છે અમુક નક્કી કરવાની, પણ એ સત્તાના આધારે કેન આઈ એસ્ટાબ્લિશ માય ન્યૂ રાઇટ, માય સિવિલ રાઇટ બિફોર ધ સિવિલ કોર્ટ? ઇઝ અ વેરી ક્વેશ્ચન. મારી એફઆઈઆર ના નોંધી હોય, એક્ઝામ્પલ કહું છું, મારી એફઆઈઆર ના નોંધી હોય તો હું એમ કહી શકું કે મારી એફઆઈઆર નોંધી બરાબર છે, પણ મારી એફઆઈઆર પછી આઈ કેનોટ સે કે ભાઈ આ તો ગુનો જ કર્યો છે. ઇટ્સ અ મેટર ઓફ એવિડન્સ which is required to be decided by the civil court, the establishing right. Therefore, my submission is the defendant has not proved any evidence about the inventory life 24 or 20 years. Therefore, the counterclaim allowed by the civil court is required to be. લેખિત તો આપેલી સાહેબ, એમને જે દાવાની સાહેબ દાદ જોવામાં આવે તો એમને દાવાની જે દાદ છે સાહેબ, એમ જે આકોદરા હિંમતનગરના સેના બ્લોકના 279/268/04 દાવાવાળી જમીન પર પ્રતિવાદીનો કોઈ પણ પ્રકારે હક હિસ્સો જેથી લાયક જમીન પ્રતિવાદે કોઈ પણ હક હિસ્સો કે રસ્તા અંગેનો કોઈ પણ પ્રકારનો સુખાધિકાર રહેલ નથી તેવું ઠરાવો, એમની દાદ સાહેબ. અને બાકી બનાવ્યું હુકમની બધા દાદ છે કે ભાઈ કોઈ કાયમી બનાવ્યું હુકમ આપો, એમ એવી એમની દાવાની દાદ છે સાહેબ. એકચ્યુઅલી સૌથી પહેલા સાહેબ એમને મને રસ્તામાં અંતરાય કરી એટલે મેં સાહેબ મામલતદાર કોર્ટ એક્ટમાં દાવો કર્યો સાહેબ 2016માં દાવો દાખલ કર્યો. એટલે એમને જે મામલતદાર કોર્ટ એક્ટ જે દાવાની નોટિસ બજી સાહેબ એટલે એ હાજર થઈ અને સીધું આ શૂટ ફાઇલ કર્યું સાહેબ. આ દાવામાં એમને મામલતદારને પક્ષકાર બનાવ્યા નથી કે મામલતદારનો હુકમ રદ કરવાની કે નાયબ કલેક્ટરનો હુકમ રદ કરવાની કોઈ દાદ નથી સાહેબ. બીજું કે સાહેબ એમનો જે 7 બારનો ઉતારો સાહેબ 279 એ જોવામાં આવે તો સાહેબ એમાં પેસિફિક બતાવેલું છે પોત ખરાબો માર્ગ 13 ગુંઠાનો સાહેબ, પેસિફિક પોત ખરાબો માર્ગનો બતાવેલો છે સાહેબ 7 બારના ઉતારામાં સાહેબ. એમના 200 સર્વે નંબર 279 7 બારના ઉતારામાં એમને રજૂ એક્ઝિબિટ પડેલો સાહેબ એ દસ્તાવેજ 7 બારના 34 અને 35 એક્ઝિબિટ 34 and 35. What is your pleading? You have pleaded that prescriptive right you have pleaded. સાવાનામાં સાહેબ માગી ગયો પ્રતિવાદી મુજબ આકોદરા હિંમતનગરના મધ્યસ્થમાં જૂના સર્વે નંબર 198 મારા 5 સર્વે નંબર છે, 4 સર્વે નંબર એના નવા સર્વે નંબર થયા. ખેતીના સાધનો સાથે અવર જવર કરવાનો આક્રમણના વાદીઓની માલિકીના જૂના સર્વે નંબર 199 જૂનો 199 તો નવો સાહેબ 279 થયું. એની પૂર્વ છેડે આવેલો રસ્તો કાયદેસરનો રસ્તો આવેલો હોવાનો ઠરાવ. બીજી મારી દાદા આવી છે એવી રીતે સાહેબ તો ભાઈ રસ્તાને બંધ કરવાનો કે અંતરાય કરવાનો વાદીઓને કોઈ કાયદેસરનો હક કે અધિકાર નથી તેવું ઠરાવો. અને ત્રીજી મારી દાદ છે સાહેબ જે રસ્તો આવેલો છે પશ્ચિમ જે વાદીઓની માલિકીના અને એમાં કાયમીપણે વાદીઓ રસ્તો ખુલ્લો રાખે તેવો હુકમ કરવા સાહેબ. અને બાકીની સુખાધિકારની મારી દાદ છે કે ભાઈ આ રસ્તો આવેલો છે એટલે મારી સુખાધિકારની કે મારો કાયમી સુખાધિકાર થાય સાહેબ. અને બાકી કાયમી મનાવી કોની દાદ છે સાહેબ મારી. You stated that for years I am using this. હાજી This right is being Haji. exercised since long. Pleading it is there. આ બતાવેલું છે મામલતદાર સમિતિ મારા દાવામાં સાહેબ જે છે એમાં સાહેબ બતાવેલું છે 281 આવેલો છે અને પાન નંબર 8 ઉપર સાહેબ એકબીજાને સીધી અડીને આવેલ પ્રતિવાદ જમીન વાદીઓ બ્લોકમાં સાહેબ ઉત્તરે તમામ નંબર જમીનો હોય પણ દાવામાં આવેલ જમીન પેલા 3 માં સાહેબ બતાવેલું ઉત્તર દિશાએ આવેલ છે અને પ્રતિવાદી ઉપલબ્ધના સર્વેમાં આવેલ છે જેમાં ખેતી કરવા સારું ખેતીના કામ કરવા ખેતીના સાધનો હળ બળ ગાડું ટ્રેક્ટર એટલે ગામમાંથી નીકળી આકોદરા હળવેલ જતા રોડ ઉપર થઈ જે રોડ તાજેતરમાં માટી કામ તથા કપચી કામ થયેલ છે. જ્યારે ડામર બાકી જે આકોદરા હળવેલ જતા રોડ ઉપર થઈ રોડની ઉત્તર પશ્ચિમે થઈ આ કામના વાદીઓના બ્લોક સર્વે નંબર 279 જમીનના પૂર્વ છેડે સાહેબ. એટલે મેં આખા સર્વે નંબરમાં માગીને પૂર્વ છેડે સાહેબ મારો રસ્તો આવેલો હતો એ જ રસ્તા પૂરતી સાહેબ મારી દાદ છે.
પૂર્વ સાઈડે જે રસ્તો ને એ ત્યાં થઈને હું મારી જમીનમાં સાહેબ હું અવર જવર કરતો હતો. બાપ દાદા સમયથી વાદીઓની જાણમાં કોઈ પણ જાતની રોકટોક સિવાય ખેતી કરવા સારું પ્રતિવાદીઓ ઉપલબ્ધના સમયનો ખેતી લાયક જમીન ખેતીના સાધનો સર્વે કરતા હતા અને કરીએ છીએ. એટલે લેખિત દલીલોનો મેં લેખિત દલીલો સાહેબ રજૂ કરેલી છે. લેખિત દલીલો સાહેબ ધ્યાને લઈ અને અપીલની અપીલ સાહેબ નામંજૂર કરી નામના નીચેદાર હુકમ છે સાહેબ કાયમ રાખવા કરતો હુકમ અમે કરશું. Only one reason. So સાતબારના ઉતારામાં લખ્યું હોય, it doesn't સાતબારનું owner લખ્યું હોય. Supreme Court said that the revenue authority, whatever mentioned, reflect in the this is not evidence or established rights of the party. So if he is saying that क्या છે તો સાહેબ માય ચેકચુમાં છે વસ્તુ ને ડામરનો રોડ પાકો છે તે ડિફરન્ટ આસ્પેક્ટ છે. તો he has to examining the એને એક પણ રેવન્યુ ઓથોરિટીનો એક પણ વિટનેસ બતાવી એને એક્ઝામિન કર્યો. he relying upon the પંચનામા. એટલે સાહેબ આજે સાતબાનો ઉતારો હોય જે તે સમય હોય તો જે તે સમયે રેવન્યુ ઓથોરિટી હોય એને પૂરું કરવું પડે કે આ જગ્યા આ જ છે અને આ જગ્યા છે. મારું કેવું એનું કેવું શું છે કે સાતબામાં બતાવ્યું છે માર્ગનું. It is not sufficient. એક ડોક્યુમેન્ટ છે એ ડોક્યુમેન્ટની સાહેબ એક્ઝેક્ટ સિચ્યુએશન સાહેબ એની આખી હજી સાહેબ જે કારણ બતાવ્યું છે ને એમાં પણ એમ જ કહે છે કે મેં મામલતદાર કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો છે આફ્ટર ફાઇલિંગ ઓફ ધ સૂટ. સો મામલતદાર કોર્ટમાં દાવો કર્યો છે એ શું એસ્ટાબ્લિશ કે કોઈનું દાવો એ સેક્શન 9 છે સેક્શન 5 છે ને એ ઇન્ટ્રીમ એક્ઝેમ્પશન પૂરતું છે કે તમે રસ્તો બંધ કર્યો છે તો બે પંચોના સાક્ષીમાં એવું લાગ્યું કે ભાઈ બંધ કર્યો છે એવું સાબિત થઈ ગયું. પણ વેધર યુ યુઝિંગ ધીસ પ્રોપર્ટી for last 20 years is a burden to them. Merely the મામલતદાર એક્સચેન્જ પાવર સાહેબ મને નહીં આજની તારીખમાં સાહેબ એ ઓર્ડરનું એક્ઝિક્યુટ એમને ઓર્ડર છે ને આજે એમનું કેવું છે કે રસ્તો બંધ કરી નાખ્યો સાહેબ બરાબર છે. આજની તારીખમાં 2016 થી આજની તારીખમાં એ તો યુઝ આજની તારીખમાં બી યુઝ તો કરતા છે જ નહીં. They have not taken any step or execution. આ જે ઓર્ડર છે ને સાહેબ એ એક્ઝિક્યુશન કરવા માટે બી એમને કોઈ કાર્યવાહી કરી નથી. કારણ now they know કે they already approach the civil court એટલે એક્ઝિક્યુશનમાં જાય તો નેચરલ આ પ્રશ્ન આવી જવાનો કે આ તો સિવિલ રાઇટ પેન્ડિંગ છે એટલે ઓર્ડર તો એક્ઝિક્યુટ થયો જ નહીં. મામલતદારનો જે ઓર્ડર હતો તો એક્ઝિક્યુટ થયો જ નહીં તો એ પહેલા પણ યુઝ નતા કરતા અને સાહેબ એટલા વિજિલન્ટ હોય અને they are very sure why they have not filed any execution proceeding. સાહેબ મામલતદાર કોર્ટમાં આખી ઓર્ડર કેવી રીતે અમલવારી કરવી એની આખી પ્રોસિજર છે. જો આટલા શ્યોર હોય why now not taken any steps and because they know કે મારા શૂટ થઈ ગયા પછી તમે દાવો આ મામલતદારમાં ગયા છે સાહેબ એક્ઝિક્યુશન કરશે તો સાહેબ યુ નો આઈ કેન રેઝ ઓલ કન્ટેન્શન therefore the execution they have not taken any step for the execution. That means Miller he knows that you only relying upon the order and finding observation by the mamlatdar. They have independently there is no evidence. So therefore સાહેબ જે રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે આજની તારીખમાં બંધ જ છે. હવે એમને પહેલા યુઝ કરતા હતા that is burden right to the they are only relying upon the મામલતદાર ઓર્ડર પર રસ્તો ખોવાનો ઓર્ડર કર્યો છે તમે ખેલવા માટે તમે પ્રોસિજર આજે બી નથી કર્યા. આજે બીજા 2016 આજે બીજા 7 વર્ષ થઈ ગયા તમે બી કોઈ પ્રોસિજર કરી નથી. સો they are very vigilant. સાહેબ આમાં ઇઝમેન્ટરી રાઇટનો જ્યારે કોઈ ક્લેમ કરે ને સાહેબ પ્રશ્ન ઉભો થાય કે કોઈ સીધી કોર્ટ ડિગ્રી નથી કરતી. ઇફ there is another available road is available એ હિસાબે પોઈન્ટ આવે છે. તો સપોઝ આ બધા એવિડન્સ લાયા હોય તો મે બી એક કોસ તારી પૂછે કે બીજો રસ્તો અવેલેબલ છે. સો ઇઝમેન્ટરી રાઇટ મેલોડ ઇઝ નોટ એ મેટર ઓફ રાઇટ લાઇક પ્રોપર્ટી. ઇફ ધ ઇઝમેન્ટરી રાઇટમાં સર બીજો રસ્તો અવેલેબલ હોય તો કોઈના કહેવાથી રસ્તો કરવાનો ના હોય. રસ્તો હોય પછી એવું કે મારે આ રસ્તેથી જવું છે એવું નહીં સાહેબ. ઇઝમેન્ટરી રાઇટમાં તો કેવું છે કે કોર્ટ એવું લાગે કે બીજો રસ્તો અવેલેબલ છે તો કોર્ટ મે નોટ પાસ ડિગ્રી. એમાં તો વાદી કઈ નહીં મારતો મારો રસ્તો અહીંથી બાપા હતા પણ એ પ્રૂવ ના કહી શકે પણ હું એવું પ્રૂવ કરી દઉં કે there is an alternative place. If I prove, then court may not pass inventory rights. So it is not a matter of right because you are claiming a right of the third party, which is effective. No continuous હોવું જોઈએ. આજે ધારો કે મેં રસ્તો બંધ કર્યો હોય તો ઇમિડિયેટલી આવવું પડે, ઇમિડિયેટલી એને ક્લેમ કરવું પડે. સાહેબ મામલતદાર મેં દાવો દાખલ કર્યો પછી જે ગયા છે એ પહેલા ગયા હોત ને તો આઈ કેન નોટ સે એનીથિંગ. પણ મારો દાવો થઈ ગયા પછી અને મામલતદારનો ઓર્ડર થઈ ગયા પછી કાઉન્ટર ક્લેમ કરે કે આ મામલતદાર કોર્ટમાં ગયા છે. Therefore my submission merely a 7 extract form is also a document which cannot decide the rights of the party actual rights. That is my submission. કાઉન્ટર ક્લેમ સાહેબ જે તે સમય જ કરેલો છે નહીં કે મામલતદારનો ઓર્ડર થયા પછી કાઉન્ટર ક્લેમ કરેલો છે સાહેબ. તમે મામલતદારનો દાવો સાહેબ એ પહેલા કર્યો એ પછી એમને સાહેબ દાવો કર્યો. તમે આ ઓર્ડર ચાલુ છે તમે રસ્તો સાહેબ ચાલુ છે. મામલતદારે ઓર્ડર કર્યો ત્યાર પછી નાયબ કલેક્ટર તો સ્થળ ઉપર જઈ આવ્યા
નાયબ એમાં કલેક્ટરે ફરિયાદ જોયું થઈ, અને તમારે એ પછી નાયબ કલેક્ટર ગયા એટલે તમે આવો કોઈ evidence ફરિયાદ થઈ સાહેબ સાહેબ યુઝ કરતા હો કે આજે રસ્તો સાહેબ ચાલુ છે, સાહેબ કોઈ આજે રસ્તો evidence સાહેબ ના ચાલુ છે. Humble request છે. શું કહ્યું? એ એડમિટ કરે છે ને, હા એડમિટ કરે. એ એડમિટ ઇન ધ કોર્સ ઓફ કે એક્ઝામિનેશન સાહેબ એની એની એક્ઝામિનમાં મેં એડમિટ કર્યું હા. કે સ્ટોપ હા. બતાવો સાહેબ એ જેમ એ જ પકડ્યું. મારી નહીં એમને એડમિટ કર્યું. એમની સાહેબ જુબાનીથી છે એક્ઝિબિટ. એટલે સર ચાઇલ્ડ કોર્ટે જે ફાઇન્ડિંગ આપ્યું છે ને નોટ પ્રૂવ હી મસ્ટ સી ધ એવિડન્સ. હવે જો 79 થી સાહેબ એક્ઝિબિટ 79 થી એની ઉલટ તપાસ સાહેબ જોવામાં આવે છે. લલ્લુભાઈ દેવકરણ એ સાહેબ કહે છે સાહેબ કે આ કામના વાદી આકોદરા મુકામે જમીન આવેલ છે, તેનો જૂનો સર્વે નંબર 199 છે. રીસર્વે થયા બાદ નવો સર્વે નંબર 279 છે. સર્વે નંબર 27 ને અડીને સર્વે નંબર 281 ને 286 આવેલ છે. વાદીની જમીનને અડીને મારી માલિકીના જૂના સર્વે નંબર 198 અને નવા સર્વે નંબર 280 છે. મને આજરોજ 39 વાળો નકશો બતાવવામાં આવે છે. એ નકશામાં જૂનો સર્વે નંબર 194 મારી માલિકીનો આવેલ છે. મારી માલિકીના બ્લોક નંબર 194 ના દક્ષિણે આકોદરાથી હળિયોળ જતો રોડ આવેલો છે. આ સાહેબ જે પોત ખરાબાની વાત છે, આકોદરાથી હળિયોળ જવાનો એ આખો એ રોડ છે સાહેબ, એ આખો રિફરન્સ છે. અને આમને સાહેબ જે માંગ્યું છે આખી ઓપોઝિટ સાઈડ છે, બહુ સાઈડ માંગી છે. એ સાહેબ આખી જુદી જ છે. પછી એ સાહેબ કબૂલ કરે છે આગળ મારી માલિકીના બ્લોક નંબર 194 દક્ષિણે આકોદરાથી હળિયોળ જતો રોડ આવેલો છે. એ વાત ખરી છે કે આકોદરાથી હળિયોળ જતા રોડ થી મારી માલિકીના બ્લોક નંબર 194 વાળા ખેતરમાં જઈ શકાય છે. હવે સાહેબ એને ખેતરમાં સીધું જઈ શકાય છે, તો સાહેબ બીજો સાહેબ ઓલ્ટરનેટ રસ્તો ક્યાં હોવાની જરૂર છે સાહેબ? અને તો સાહેબ મારી કેવું છે સાહેબ? પછી સાહેબ આગળ કહે છે સાહેબ કે એ વાત ખરી છે કે રેકોર્ડ ઉપર રજૂ થયેલ નકશાને ધ્યાને લેતો આ કામના વાદીના સર્વે નંબર 279 માં થઈને જવર આવવાનો કોઈ રસ્તો કપાયેલો હોય એવું જણાઈ આવતું નથી. ઇવન સાહેબ નકશામાં બી નથી. એ પોતે કહે છે કે આવું છે જ નહીં કશું. પ્રતિવાદી સ્વેચ્છાએ જાણે વાદીના 13 ગુંઠાનો પોત ખરાબો કપાયેલો છે. વાદીના ક્ષેત્રફળમાં 13 ગુંઠા પોત ખરાબ એ વાદીને વાપર ઉપયોગ કરવા માટેનો છે તે પણ હું ના કહી શકું. આ સાહેબ 13 ગુંઠા પોત ખરાબ હોય તો મારા પોતાના પર્સનલ વાપર ઉપયોગનું છે, એ કે હું ના કહી શકું કે એમના પોતાનું જ છે. હવે સાહેબ આગળ શું કહે છે સાહેબ કે મેં કે મારા વડવાઓ દ્વારા આ 13 ગુંઠા વાળો માર્ગ ખરાબો અવર જવર કરવા માટે મેં કે મારા વડવાઓ દ્વારા કલેક્ટર શ્રી નામદાર સરકારશ્રી ને રસ્તો મેળવવા કોઈ માગણી કરી નથી. But Lenin saying that કે ભાઈ આ 7 બારમાં કોઈ પરાગો છે he might is meant right. So he not ચાર નીચે એક વાર ચાર નીચે દસ્તાવેજ બતાવવામાં છે. કોર્ટ ફાઇન્ડિંગ એટલે જ આપ્યું છે કે is not established. Therefore the child court has held there. પછી સાહેબ ઇમ્પોર્ટન્સ સાહેબ બધું વાંચું છું. પછી સાહેબ ઇમ્પોર્ટન્સ જેટલા પોઈન્ટ છે સાહેબ કે એમાં લખ્યું છે કે સાહેબ મારો કેસ એ વાતની મને ખબર છે કે મારા વાદીના હાલના દાવો દાખલ કર્યો ત્યારે મામલતદાર હિંમતનગર મારો કેસ ચાલતો હતો. મને ખબર નથી કે મામલતદાર કોર્ટમાં મારો કેસ ચાલતો હતો. આખે દાવો કર્યો ત્યારે મને ખબર નથી કે એ પોતે જો સાહેબ વાદી છે એ એમ કહે છે કે મેં મામલતદાર કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હતો કે મને ખબર નથી કે મને આજરોજ આ કામના વાદી દ્વારા મામલતદાર શ્રી હિંમતનગરની કચેરીમાં મારો કેસ સ્ટે કરવાની અરજી વંચાવવામાં આવે તે અરજીની પ્રમાણિત નકલ મને બતાવવામાં આવે છે તે હું તે ઓળખું છું. આ અરજીને વાદોના 108 સાહેબ 108 ની અરજી સાહેબ મેં મામલતદારને આપી કે ભાઈ સિવિલ કોર્ટ નામદાર સિવિલ કોર્ટની અંદર આ બધા ઇસ્યુ પેન્ડિંગ છે એટલે તમારે આ નિર્ણય ના કરવો એવો પ્રાથમિક ઇસ્યુની સાહેબ મેં અરજી આપી. એ અરજી નીચે સાહેબ કોઈ જ ઓર્ડર નથી. મામલતદારે કોઈ ઓર્ડર જ ના કર્યો સાહેબ અને સીધો આખરી ઓર્ડર કરી દીધો અને એ ઓર્ડરને રિલાય રાખીને નામદાર સિવિલ કોર્ટ કહે છે કે ભાઈ મામલતદારનો ઓર્ડર બરાબર છે. પછી સાહેબ આગળ કહે છે કે આ 108 અરજીનો કોઈ નિર્ણય થયેલો નથી. આ 108 ની અરજીનો મામલતદારે કોઈ નિર્ણય થયેલો નથી એમ જાણમાં છે સાહેબ. મને આ 102 વાળું સાહેબ પંચનામું બતાવવામાં આવે છે જે પંચનામું સર્કલ ઓફિસર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે ત્યારે આ કામના વાદીને હાજર રાખેલ ન હોવાની હકીકત ખોટી છે. એ વાત ખરી છે કે આ 102 અને 103 વાળા પંચનામામાં વાદીની સહી નથી. એ પોતે કબૂલ કરે છે કે વાદીની સહી નથી. એ વાત ખરી છે વાદી અને પ્રતિવાદીનું પંચનામું અલગ અલગ કરવામાં આવેલું. આ સાહેબ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે સાહેબ. ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલા માટે છે સાહેબ બે પંચનામા એક જ પ્રિમાઇસીસના બે પંચનામા કરવામાં આવેલા એવું કહે છે સાહેબ પ્રતિવાદી. એ વાત ખરી નથી સર તમારા સોગંદનામું જણાવશે. પછી સાહેબ આગળ પૂછું છું સાહેબ કે સવાલ પૂછ્યો છે કે વાદીના સર્વે નંબર 279 વાળી જમીનમાં ચારે બાજુ ફેન્સિંગ તારની વાડ કરેલી હતી. મેં પૂછ્યું
તો એ કહેશે કે પહેલા નથી અમારો રસ્તો બંધ કરવા માટે ચારે બાજુ ફેન્સિંગની તારની વાત કરી. એ વાત ખરી છે કે હાલનો દાવો દાખલ કરે તે વખતે જમીનમાં મગફળીનું વાવેતર હતું. આ દાવો કર્યો વખત તો મગફળીઓ હતી કે અંદર ખેતરમાં. પછી કે છે એ વાત ખરી છે કે વાદીના સર્વે નંબર 279 માં ઉભા પાકને નુકસાન કરી તેમજ ફેન્સિંગ તારની વાડ તોડી નાખવા બદલ વાદીએ અમારા વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ કરેલી છે. જે ફરિયાદ આ 41 થી રજૂ છે ત્યારબાદ અમારા અને વાદી વચ્ચે મારામારી થયેલી હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં વાદીએ સારવાર કરેલી જે ઈજાનું પ્રમાણપત્ર 58 થી રજૂ છે. એ વાત ખરી છે કે 59 ને 60 વાળી ફરિયાદના આધારે અમારા જામીન લેવામાં આવેલા. એ વાત ખરી છે કે 41 વાળી ફરિયાદના અનુસંધાને તપાસ થાય નામદાર કોર્ટમાં ચાર્જશીટ થયેલું છે. સદર કેસ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ પેન્ડિંગ છે. એ વાત ખરી છે કે મેં જે પંચનામું કરાવેલ, સાહેબ આ બહુ ક્લિયર બોલી ગયો છે કે એ વાત ખરી છે કે જે મેં પંચનામું કરાવેલું ને એ પંચનામા આધારે મામલતદારશ્રી તથા પ્રાંત અધિકારીએ મારી તરફેણમાં હુકમ કર્યો. મેં કરાવ્યું ને એનું જ સાહેબ એને આધાર રાખેલો. તમારું કરાયેલા તો જોયું જ નહીં. બે પંચનામા સાહેબ. એ વાત મને ખબર વાદી દ્વારા પંચનામા થયેલા તે ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલા કે મને ખબર નથી. કારણ કે પોતાનો લાભ એટલું જ દેખાવ્યું એને સાહેબ. હવે સાહેબ આગળ. હા ના ચાલુ છે. આગળ કે છે કે વાદીના સર્વેમાં પોત ખરાબ 13 ગુંઠા માર્ક કપાયેલ. એ વાત ખરી છે કે મામલતદારશ્રી પ્રાંત કચેરીમાં જે આદેશ થયેલો નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા સ્ટે કરવામાં આવેલો. એ વાત ખરી છે કે મામલતદારશ્રીના હુકમનો પ્રાંત અધિકારી દ્વારા સ્ટે કરવામાં આવેલો. એ વાત ખરી છે કે મામલતદારશ્રીના હુકમને પ્રાંત અધિકારી દ્વારા સ્ટે કરવામાં આવેલ. ત્યારબાદ સ્ટે ઉઠતા અમોએ વાદીની માલિકીના ખેતરમાં પ્રવેશ કરવાની પેરવીઓ ચાલુ કરેલી. પેરવીઓ શબ્દ કબૂલ કર્યો સાહેબ. એ પહેલા તો જતા જ નતા. એટલે સાહેબ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર કેસ છે કે મારી માલિકીની જમીનમાં ગમે તે રીતે સાહેબ એમને ટ્રેક્ટરો નાખીને અંદર ઘૂસણખોરી કરી દીધી છે. મચો પ્લીઝ. I'm trying to search whether any finding recording by the revenue authority is binding to the civil court, because the entire case based by the trial court is a finding of the revenue authority. I will examine if possible, in 2 days I provide. It is not permissible. Oh, yes. For further argument. And whenever we get time, we'll take up the. Yes. Two appeals are there. Both appeal by us, one dismissing the suit, they have not filed suit. They have my dismissing the suit and allowing the counterclaim. The last time the author. દાદ તો એક જ છે. File miss. દાદ એક જજમાં પહેલા એવું કેવું પહેલા એક અપીલ દાખલ કરી હતી, પછી નામદાર વખતે એમને એવું કીધું કે સામોદા બે અપીલ દાખલ કરવી પડે. એટલે આ જે પણ file- રોગની and દાખલ the same કરી judgment, and the same judgment. સેમ મારો suit dismiss કર્યો સેમ અને એમનો count actually sir તો મેં કીધું appeal is continuous proceeding છે, પણ કોર્ટે એવું કીધું કે અલગથી appeal કરો, therefore we file separate. હુકમનામા But common judgment is common. Yes. So Mirzapur must ask other subset. I was there for. हाँ साहब यार trademark नहीं मेरे से रही थी Kerala वाली last time you know I will recollect one the very important question of Kerala. I was recollecting. Yeah. I have heard this gentleman. अपन जे Kerala समय ने सब shoot होता हो ना हाँ. ये उसी पे very work hard but ultimately समाधान देगी सर पर अपील नहीं करी मुझे but उसी पे given the judgment or it's a proper run perspectives. We know my client says मैं किधू कि तुम्हें यूज़र नहीं करता गुजरात में पर तो को purpose नहीं बोले सर वैसे मैंने तो सब जो है सब I would think कैसे oh yes. Both of them are not speaking on easement right. We'll have to see whether pleading is there. May I ask him question? But then I thought that we'll see. I'm not to keep it for further argument only. And I will take it for order. And once order will be ready, we'll put it for. Not a simple for us. Executed document. Release from 7. His name. Was 19 and RL, it could be very big land, right? Look, this one.
An exhibitor. Fine. We know from the evidence available on the record, correct? Avoiding of maintenance. Maintenance of clothes.